Hello everyone, a warm welcome to everyone who is currently watching this event, and I hope you are all doing well and you are safe. To start off the new year, we have another wonderful book coming along from the writer Mr. Noor Ahmed Janji. The title of the book is Thar and Ayaz. We currently have a copy available of it as well at T2F. So the book is written by Mr. Noor Ahmed Janji, who is very well reputed for his vast knowledge concerning Sindhi literature, Thar, and poetry and prose of the land. Mr. Noor Ahmed Janji has authored around of 32 books dealing with all kinds of interests or all kinds of literature. And this is one of his books that is published by Kavita Press. Next on in the panel, we also have Mr. Mir Mansoor, who is a short fiction writer. He has his interest in literature as well, Sindhi literature in particular. He has also done his master's from NUML University in Islamabad. Next up, we also have with us the pleasure of having Mr. Muniz. Mr. Muniz Ayaz is a researcher and an academic. Mr. Muniz Ayaz did his master's from Edinburgh University, Pennsylvania. He is also an enthusiast of literature. We also have with us Ms. Shima Kirmani, who is an activist and the founder of Tehreek-e-Niswa, an organization that is geared towards empowering women. She is also known for her pioneering contributions towards the field of literature, art, and also culture. And today, with this book, I would like to mark that we've had a publication before that we presented of Mr. Noor Ahmed Janji. It was also dealing with Sindhi literature in general. And just to start off, the interesting point to note here is that the foreword is written by none other than Mr. Mir, and we'll begin with Mr. Mir Mansoor as well. Mr. Mir, just to pass on the question to you, how did you find the book? How was your critical analysis of the book itself and the poet Sheikh Ayaz? On to you, Mr. Mir. Thank you, Shumaila, for blessed me with beautiful compliments and very beautiful introduction. सबसे पहले तो नूर साहब को congratulations, and it is great honor and great tribute to pay a literary giant of subcontinent. तो हर साल को वेलकम करना अयाज की बुक के साथ, दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर. तो ढेर सारी दुआओं के साथ नूर अहमद साहब को मुबारकबाद भी कि दिस इज़ अ न्यू ट्रेडिशन. इन फर्स्ट राउंड आई वांट टू टॉक ऑन Ayaz as a critique. Ayaz critique कैसे है? In second round I will shed light on the book and all the and a few write-ups of the book. मसलन poets के लिए वैसे ही मशहूर है कि they are unacknowledged legislators of the world. और अयाज ना सिर्फ शायरी में लेकिन क्रिटिसिज्म में भी, एक तनकीद निगारी में भी वो एक गैर तस्लीम शुदा कानून साज थे, एन अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड. वाई? बिकॉज आप देख लें, जब वो साहिर की मशहूर नज़्म एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, जब इस पे तनकीद करते हैं तो वो कैसे करते हैं? लिखते हैं कि ए साहिर, तुम अमरता प्रीतम से ताजमहल में नहीं मिले और उसके करीब नहर से उभरता उसको नहीं देखा. अगर देखते तो ऐसी वाहियात तरक्की पसंद नज़्म ना लिखते. इवन दो इट इज़ नॉट अ लिटरेरी लैंग्वेज, बट वी कैन नॉट सेपरेट इट फ्राम लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अयाज मैंने क्यों कहा कि वाई ही इज़ एन एक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड? क्यों कि उन्होंने प्लेटो की तरह रिपब्लिक तो नहीं लिखा, एरिस्टोटल की तरह पोइटिक्स और द आर्ट ऑफ पोइट्री भी नहीं लिखा, स्टेफन गॉसिन की तरह द स्कूल ऑफ अब्यूज़ भी नहीं लिखा, और फिलिप सिडनी की तरह इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री भी नहीं लिखा. लेकिन उसकी ये तनकीद निगारी एक अपने आप में एक बड़ा शाहपारा है जो दूसरे सिंधी लिटरेचर में तनकीद निगारों में नहीं पाई जाती. मसलन मास्को में जब जाते हैं तो उधर एक दोस्त उनको कहते हैं कि
سنا ہے کہ شولوکوف یہاں کے امیر ادیب ہیں, کیا ان سے ملنا چاہو گے؟ تو کیا خوب رپلائی دیتے ہیں شیخ ایاز, کہتے ہیں کہ اگر شولوکوف یہ وہی ہوتا جس نے لکھا تھا کہ اور ڈان بہتا رہا تو ضرور ملتا. سو دس از این میچلیس ورک آف ایاز. In next round, I will shed light further on the book and write-ups. Thank you so much, Mr. Mir. Moving on, and we'll move on to that topic shortly after too. Moving on to the book, just as a brief round from everyone, Mr. Muniz, I have a question for you. You have a personal affiliation with the book as well, given that the context is on Sheikh Ayaz, and I would like you to explain it better because I can't do justice to the words. So, can you please explain your personal recollections when you had this book and what you feel about it? So, if you could just mention your personal affiliations with the book and how you were connected to it, and also your own recollections of the book. So, that would be wonderful. Okay. Thank you. First of all, I would like to pay tribute to Sabine Akhtar, whose portrait is just behind my eyes straight away. And last time I met her when I was working in culture department. She was such a nice, great person. And T2F, I'm thankful to, again, T2F. Last time I was in a program on Shikarpur, and the Shikarpur city where the Sheikh Ayaz was born, who was my father, and I'm more than a fan than a son. And Shikarpur is the same place where the foreword is written by Amir Mangrio. He is a very bright, intelligent student of English literature, as well as will be more on Sindhi literature, I guess. And Shikarpur has a great influence on Sheikh Ayaz, who was born as Mubarak Ali alias Sheikh Ayaz, and who wrote his first poem, which was a kind of a mystical poem, quite inspired by the, at that time, pre-partition times and 1930s. It was just evolving, the situation of independence. And so he was very much influenced by the hatred which was getting started at that time between Hindus and Muslims, unfortunately. And since most of his teachers was also from both, religions, and so from school time, at the age of 11 years, he composed a little poem which was very mystical and believed in the unity of mankind as well as the entire universe. And that was published by the local magazine at that time, which was very popular, known as Agte Kadam, a step forward, which means like that, and was later on become a very popular magazine published, and Ayaz Sahab himself became an editor of that magazine also. And that started from Hyderabad later on then. Is it so? Yeah, yes, I remember. So at the beginning of Sheikh Ayaz's poetry, at the age of 11, started from that concept of Vaidaniyat or Vaidatul Wujudi and unity of all religions and believe in mankind. And the editor at that time, he came to his door that he wanted to see that who has written that poem. And when they came and knocked the door,
at our place in Shikarpur, and he came out and they asked about that, who is Mubarak Ali Ayaz? We want to meet him. And he said, I am there. So they were surprised that you were 11 years old, little kid, and they said, you have written this poem? He said, yes, I have written this poem. Because that poem is quite mature poem, not to be written by an 11 years boy. And that become holistically in the end, in the last days, when he was very much disillusioned by the collapse of the Soviet Union, and he was again diverted to this Wahdatul Wujudi concept, which can be as in the Sufi concept, which is one with to be one with the nature and or oneness philosophy, and very much into that. But he did not got away from his very basic thing, love with the land, love with the human beings, and these two things, remain without mentioning any other ism or philosophy. He continued with that. And in between, there are, of course, there are so many stages and periods he has done his poetry. And his works of almost more than 56 volumes, which are published by Culture Department into 22 volumes now. And he is the first writer, Sindhi writer, who translated the Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai, 1964, and which is still very much popular and liked by as a very good translation. This book by Nur Ahmad Janji Saab, he's very much inspired and very much impressed by Sheikh Hayaz's poetry and diction and genre. And since Janji Saab is from the area of Thar, which is the southern part of Sindh, and Sheikh Hayaz has written a lot on Thar. This is very interesting, that belonging to the very northern side, or it's an upper Sindh part, which is hundreds of miles away from Thar, and never born there, never lived there, but he wished that if he were to be reincarnated, he would like to be born in Thar. And his immense interest in Thar, though he himself only was a very short time and only once through the area of Thar, as Janji Saab has also mentioned in his book. And he learned the language, and that was his very, again, interesting thing, that he used to go to different areas, even his hometown area, all the suburban areas, or the rural areas, the villages, and he used to collect the words from the people. He used to sit with the common people, the peasants, the villagers with them, and used to listen their folk tales and folk stories, and used to collect the different words in Sindhi which are not available in the books or literary books or other academic books. So
his interest, and again, the poet, as Mir Mangro said, that the very intrinsic and to some extent rather eccentric nature of a poet, he collected so many words of Thar from people of Thar, writers and poets especially, and also the common man. He only visited once. So I recollect now that once I asked him, it was the Yom-e Jamhuriyat, which was being celebrated first in 1987. I mean, after the first martial law was over, and so in that he was invited to Shah Abdul Latif University, Khairpur Sindh, where I happens to be teaching, and I have taught there for 25 years over there as a professor in international relations, and where we have in his first chair in his name, Sheikh Hayaz chair, was founded there immediately after his demise. So he was, I was sitting beside him, and he just came down from the stage and gave his speech. Usually he used to give his written speeches. And in that speech, he again mentioned quite a part on Thar. And his new poem, I don't remember exactly, he recited also in that speech. That was about Thar, about his trees and all flora, fauna he just collected in that. And when he came down, so I had just this, question in my mind already, because I was wondering also, all those years before that, how my father was just interested in Thar, because he doesn't belong to that anyway. So I asked that, Baba, how you become interested in Thar? You have never been there. And he told me there that, yes, I have been there only once. I said, how come you know a lot about Thar and about his language and poems, and why you are so much interested in it? So he said, first, that why I have written, yes, very interesting. And he said, that, the French poet Baudelaire, he never visited India. He came to only once in Pondicherry, and he was on the bank. He was on the ship. He didn't come out of the ship. He was staying there for a couple of months on that ship there, and some civil war was going inside or something. Trouble was there, and he said that. So when he went back, the Baudelaire has written a lot of poems on India, and he has explained is the looming palm trees which he saw from the ship of Pondicherry, and what is known as Pondicherry nowadays is Pondicherry. Okay, so and he said that this is a poetic, eccentricity, you can say. And so this is once I passed through that, and so all its trees and birds and peacocks and people, the simplicity living of people, and moreover, he said that it is kind of a like primitive equality in those days. People are living together in equal, way, the same places, small huts and small. So he was very much inspired by the simplicity and the sense of equality prevailing in that. And that's why it always haunts me. And I have written that. And later on, I think you know better that Baudelaire has given a literary concept of
collective consciousness. So this became again the same thing, a part of collective consciousness. So this is how the third is in the poetry and of Fayaz and in the book of Nur Mohammad Janji. So. That was very wonderfully put, and I thank you for your contribution too. As we know that a poet is a very transparent reflection of what is culture, what is society, and his surroundings. You mentioned emotions, you also mentioned his appeals, and he appealed to the land of Thar and the culture of Thar. Moving on to the direction of culture, I would like to invite you, Ms. Shima Kirmani, to talk a little bit about culture, talk about the poetry and the linguistics, and the appeal of this book with regards to Sheikh Ayaz's poetry. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं समझती हूँ कि मैं शेख अयाज साहब के पर बात करूँ या नूर साहब की किताब पे बात करूँ. किसी भी तरीक़े से मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मगर आप नूर साहब ने मुझे इनवाइट किया कि उन्होंने मुझे ये किताब भेजी थी और कहा कि आप आइए और इस पे कुछ बोलिए. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पे बात करने के लिए. मेरा ताल्लुक़ सबसे पहले तो शायद मुझे ये कहना चाहिए कि शेख अयाज से एक ख़ासा पुराना है. जब मैं 1970s में मेरी मुलाकात फहमीदा रियाज से हुई थी, मेरी मुलाकात रसूल बख्श पलीजो साहब से हुई थी. इन दोनों के ज़बानी मैंने बहुत शेख अयाज के बारे में सुना था, उनकी शायरी के बारे में और उनकी सोच के बारे में. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी उनको. फिर जब फहमीदा ने कुछ ट्रांसलेशंस किए शेख अयाज के किए ना, तो वो ट्रांसलेशंस फहमीदा ने मुझे दिए. और फिर ये कि 1992 में मेरे दोस्त अतिया और उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप हम लोग मना रहे हैं सिंधी अदबी संगत था या कोई की तरफ से 1992 में, जब अयाज साहब ज़िंदा थे और मौजूद थे उस मौके पर ख़ुद भी, कि हम उनकी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ करना चाहेंगी. और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे उन्होंने इस तरह से कहा. तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ चीज़ें बताएं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं मिल कर के कि क्या हो सकता है. और तो फहमीदा ने भी मुझे अपने ट्रांसलेशंस दिए और फिर मैंने फहमीदा से भी डिस्कशंस बहुत किए उस पर, और इन लोगों से भी, अतिया और उनके हस्बैंड अबड़ों से भी, कि मैं किस तरह से इसको देख रही हूँ और समझ रही हूँ. मगर इससे पहले कि मैं उन चीज़ों पे बात करूं जो कि मैंने शेख अयाज की, जिन पे मैंने परफॉर्म किया है, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा ज़िक्र नूर साहब की किताब की निस्बत से ज़रूर करूं. बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में अव्वल तो हिस्टोरियंस बहुत ही गिनती के हैं, और वो हिस्टोरियंस जो अपने इलाके के बारे में लिखते हैं वो और भी कम हैं. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने लिखा है ये सारा. पहली किताब भी आपने मुझे भेजी थी जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मेरा ख़ुद जो इंटरेस्ट है थर से वो इस तरीक़े से है कि अव्वल तो हम ज़ाहिर है बचपन से मेरा क्योंकि मैं हम लोग कराची से दूसरे इलाकों में जाते थे नॉर्थ तक, मतलब मेरे वालिद को बहुत शौक़ था कि वो अपने बच्चों को पूरा पाकिस्तान दिखाएं. तो वो हमें सफ़र करवाते थे गाड़ी से ही, वो खुद ही चलाते थे और हम लोग पूरे पाकिस्तान घूमते थे और रुक रुक के जाते थे. तो उस ज़माने से ही मुझे बहुत ही, जब भी हम सिंध के इलाकों से गुज़रते थे तो अजीब सा एक कैफियत होती थी कि ये
کیونکہ اتنے مختلف تھے وہ علاقے، ان کے رہن، ان کے گھر جو دیکھے جاتے ہیں، جو جس طرح سے وہ بناتے ہیں، اور جو رنگ ہیں وہاں پہ، اور جو لینڈسکیپ ہے، اور جو اس کا آپ ذکر اتنا کرتے ہیں، فلورا فونا، ان کے لیونگ کنڈیشنز، دیکھ کے ایک تجسس سا ہوتا تھا کہ کیا کہ اور معلومات ہوں اس جگہ علاقے کے بارے میں. اور ایک طرح سے مجھے ایک انسٹنکٹیولی ہمیشہ ڈیزرٹس، صحراؤں سے بہت ہی کی خوبصورتی، ایک چارم لگتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے اس طرف، وہ کھینچتا ہے اپنے آپ مجھے اس طرف. اور گو کہ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کی غربت ہے ان علاقوں میں، اور کتنی چیزوں کی کمی ہے ان علاقوں میں، اور کتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں وہ علاقے، مگر ایک ایسی کشش ہے کہ جو بار بار کھینچتی ہے. تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا سے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ علاقوں میں وزٹ کیا، اور پھر میں نے طے کیا کہ میں ایک فلم بنانا چاہتی ہوں، اور وہ میں نے بیس کی تھر میں ہی، اور وہاں پہ جا کے میں کوئی تقریباً 1 مہینہ رہی ہوں، اور میں نے پورا سہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ وہاں رہتے ہیں، پانی کی کمی. اب جیسے کہ میری فلم میں ایک ڈائلاگ ہے کہ تھر کے بسنے والوں کی جو پیاس ہے وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، کچھ اس طرح کی، کیونکہ یہ بہت وہاں پانی کا اور اس طرح کی چیزیں. تو میں وہاں رہی، میں وہاں پہ میں نے فلم بنائی. اگر موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کا نام ہے آب و سراب. جی، بہرحال یہ تو میں اپنے بارے میں بولنے لگ گئی، معاف کیجیے گا. تو نور صاحب، مجھے آپ کی کتاب بہت اچھی لگی، اور منصور نے جو اس کا فارورڈ لکھا ہے وہ بہت پرووک کرتا ہے کہ آدمی انسان آگے بھی پڑھے اس کو. تو تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل فارورڈ. میں اس کتاب میں جو مجھے چیزیں دلچسپ دکھائی دی کہ انہوں نے مختصراً مگر بہت ساری چیزوں کو کور کیا ہے، ایک آلموسٹ لائک اینتھروپولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہیں، کپڑے، زیور، عورتوں کے رہن سہن، وہاں کے پھول، وہاں کی چڑیاں، ان ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا. اور میں پھر سے اپنے پہ آ رہی ہوں کہ میرا اپنا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہونے والا ہے وہ بھی تھر کے پہ ہی ہوگا. تو جو میں نے ابھی دیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں اپروول کے لیے. بہرحال تو اور ابھی جیسے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ نے بھی اتنا ذکر کیا ہے، آپ نے، بلکہ جو مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ آپ نے دکھایا کہ کیسے تھر کے لوگوں میں رقص، موسیقی اور صوفیانہ کلام، شاعری، پورے سندھ کی، مطلب چاہے ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک صوفی کی، مگر کتنے سارے صوفی بزرگ یہاں اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا انفلوئنس رہا ہے، اور شیخ ایاز پہ کتنا ان کا انفلوئنس رہا ہے. اور تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ طریقے سے اس چیز کو دکھایا کہ کیسے انٹیگریٹڈ ہوتا تھا ڈانس اور موسیقی لوگوں کی زندگی میں، جو کہ اب جب سے یہاں پہ فنڈامنٹلزم آیا ہے، جب سے سندھ میں اتنا فنڈامنٹلزم آ گیا، اتنے مدرسے کھل گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ختم ہوتی، افسوسناک بات ہے مگر ختم ہوتی دکھائی دیتی ہیں. تو آپ یہ ذرا سا پڑھ کے سنائیں گے، کیونکہ ایک جگہ انہوں نے بڑے مزے سے لکھا ہے کہ کس طرح سے رقص، موسیقی، اور بلکہ ذکر کیا ہے ان لوک رقص کے اور وہ انسٹرومنٹس کے جو لوگ استعمال کرتے تھے، جیسے ڈھولک ہو اور ڈانڈیا ہو، اور گھنگرو کا بھی ذکر ہے، اور کتنی مطلب امیجنیٹو طریقے سے یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ اگر آپ پیج 73 پہ ذرا سا پڑھیں تو میرے خیال میں تھوڑا سندھی میں پڑھ کے سنائیے گا تو مزہ بھی آ جائے گا. یس آف کورس. ڈھولک ڈھاٹیڑو تارن اکھیوں چمبیوں. تو دیکھیے ڈھولک کا بھی ذکر ہے اور تار. ہاں یس، اٹ از آل ریلیٹڈ ٹو یور رقص. جی جی جی. ڈھولک ڈھاٹیڑو تارن اکھیوں چمبیوں، ایڈو اوسیڑو آ کنहिंजे आवाज़ में. ढोलक ढाटीअड़ो तारनि अखियूं चिंबियूं, एॾो ओसीअड़ो आहे कंहिंजे आवाज़ में. हीअ थधिड़ीअ जी राति थर में
कई कोलड़ियूं ताड़ियूं वगियूं ओचितो चीरे चुप चपात आई तुंहिंजी बात वाह, रासूड़ा रुकजी विया रासुरा एक वहाँ का लोक रक्स है। यस फेरे पंहिंजा डांडिया फेरे वर वर पंजा डांडिया, वर वाह करता। फेरे पंजा अब देखिए, डांडिया मतलब जो सिंधी नहीं भी समझता है मिसाल के तौर पे, तो ये जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये बड़ा ऑडियो को भी हाँ मतलब ये प्रोवोक करता है वो साउंड्स को जो कि इंस्ट्रूमेंट्स से निकलते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ अयाज पोइट्री। जी 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 वो आखिरी लाइन जन झन 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 जिन जिन जे पेरें घुंघरू छम 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 सां छमकन सारी रात नचन सारी रात नचन। सारी रात नचन चांडोकीअ में चेट जे। तो कितना खूबसूरत है ना, मतलब मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि तो इस तरह से मुझे ये मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च, मुझे ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी किताब में कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से रिलेट किया है और दिखाया है। फिर एक और चीज़ जो मुझे बड़ी दिलचस्प सी दिखाई दी और जो मुझे शेख खयाज की शायरी में भी, जिसका मैं अभी थोड़ी देर बाद जिक्र करूँगी, जो मैंने परफॉर्मेंस वाले पीसेस शेख खयाज के किए थे उसमें, कि औरत की निस्बत से कि जो डाइवर्सिटी शेख खयाज ने क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे इंसान थे, मतलब आई थिंक ही न्यू पर्शियन इज़ वेल wasn't he? हाँ, तो उनको ज़ुबानों से ताल्लुक़ था, कल्चर्स उनको मालूम थे मुख्तलिफ़ मुल्कों के, तो ही वॉज़ अ वेरी रिच इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड कल्चर। जी OSS भी करते थे एंड इट वाजंट जस्ट कि वो सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं, मतलब वो उसको बहुत ही बड़े होलिस्टिक अंदाज में देखते थे। तो ये चीज़ आपने इसका इस तरह से आपने इसको टच किया है कि देखिए पूरे बड़े सग़ीर में जब बारिशें आती हैं, जिसको हम मानसून सीज़न कहते हैं, और उस बारिश में ख़ास तौर से औरतों के लिए उसका उस पर क्या असर होता है, क्योंकि एक औरत है, एक इलाके में रहती है और उसकी शादी कर दी गई बहुत दूर कहीं और वो अपने शौहर के साथ दूर चली गई, तो उसको हमेशा याद आता है, अपने घर वालों की याद आती है, ख़ास तौर से जब वो घर बैठी हुई है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं सकती है, तो उसको अपना बचपन याद आता है, अपने ख़ानदान याद आता है। तो इसमें ये आप देखिएगा एक और पेज नंबर है 106, तो इसमें मुझे ये चीज़ ये भी मैं इसका भी मैं चाहूँगी, और ये इसमें जो अल्फाजों का इस्तेमाल है, एक लफ्ज़ है हमारा छो, मतलब हमारचो, मतलब ये कि हमसे मिलो एक तरह से, हाँ कि हमारे पास आओ। I looked at it that way कि it was about uniting with the beloved ना एक तरह से। और इसमें ये जो वो peacocks in the season, in the rainy season, ये 106 पे है, peacocks in the rainy season sitting at the ridges of Karunjhar, it is time of हमराचो, मतलब ये मिलने का वक्त है ना, ये थोड़ा सा दूर और फिर वो चिड़ियाँ टारो बर्ड्स क्राई एट एवरी विलेज, मतलब वो चिड़िया जो अकेली बैठी हुई आवाज़ दे रही है, जैसे हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में कोयल का है कि कोयल की कू, इंतज़ार, ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। लॉन्गिंग फॉर द बिलवड हु इज़ फार अवे, हमेशा क्योंकि द बिलवड इज़ फार अवे, वो काम पे गया हुआ है, हम बैठे हुए घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, और चिड़िया की आवाज़, चाहे वो कोयल हो, चाहे ये वाली चिड़िया हो, बाहर बारिश है, तो मगर वो डिज़ायर है यूनिटी की ऑफ द बिलवड। आप ज़रूर कुछ कहना चाहें तो कह लें। नहीं, ये लिरिक्स हैं या जी जी पढ़ लें? जी जी आप पढ़ दीजिए। बरसारे में मोर अलाला कारूंजर जी कोर अलाला हमर चेजो वेलोडे। Miss, I would like to speak on this song separately. इस लिरिक्स को मैं पूरा करता हूँ कि तड़ बोले ताड़ई ओडेला दूर प्रिय जो डेसड़ो डेला हमर चेजो वेलोडे। दूसरी स्टैंजा जैसे त भरजी आई पीड़ा ला दूर असांजा देसियड़ा हमर चेजो वेलोडे, डोथी देखे ॾींहं थिया हेल मिलण जा मींहं पिया हमर चेजो वेलोडे। शुक्रिया। तो मुझे जो
जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि वो जो अल्फाजों का इस्तेमाल है एंड हाउ इट साउंड्स, तो एक म्यूज़िकल साउंड भी है, जब छम छम घुंघरू की बात है और चिड़िया की आवाज़ की बात है, तो देयर इज़ अ ग्राफिक और एन ऑडिबल एस्पेक्ट टू इट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आपने जो चुनी हैं चीज़ें अपनी किताब के लिए, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनली मेरे ख़्याल में इस किताब की निस्बत से, क्योंकि फिर मुझे ज़रा सा वो उस पर भी बात करनी है, किताब की निस्बत से मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि आपने भी इसको तकरीबन एंड किया है इस बात पे कि हम जिस तरह से शेख हयात साहब को देखते हैं कि ही वॉज अ रोमांटिक बट ही वॉज ऑल्सो अ रेवोल्यूशनरी, ही वॉज अ सूफ़ी बट ही ऑल्सो वांटेड चेंज। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान में होती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं और डिज़ायर्स भी होते हैं, और बेसिकली ही वॉज अ people friendly poet, he was a peace loving poet, मतलब ये सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आ जाती हैं आपकी किताब में। और एंड में जो एक आप ये खोलिएगा पेज 123, केवल इन्होंने भी इस चीज़ पे ही एंड किया है तकरीबन, कि जो ख्वाब हैं, हम सब के जो ख्वाब हैं वो उन चेहरों पे हैं जो आज के जवान हैं। द रेडनेस, मतलब क्योंकि द कलर रेड is the color of revolution, the color of change, the color of new things appearing on the horizon ना। तो ये मैं चाह रही थी कि ये सिर्फ आखिरी वाला जो बेत है वो पढ़ दीजिएगा कि ओ रेड फेस्ड यूथ ऑफ सिन, यू आर माई ड्रीम। गाढ़ा गबरू सिंध जा, गाढ़ा गबरू सिंध जा, तू ही मुझो ख्वाब, तू ही या जवाब सदियन जे सवाल। एग्जैक्टली तो जो सिंधी नहीं समझ पाए उनके लिए ये कि ओ रेड फेस्ड यूथ ऑफ सिंध, यू आर माई ड्रीम, यू आर द आंसर टू द क्वेश्चन कमिंग डाउन फ्रॉम सेंचुरीज। तो मतलब ये जो मसाइल हमारे हैं तो वो कैसे हल होंगे, वो जो हमारा नौजवान तबका इन चीज़ों को समझेगा और तब्दीली की तरफ लाएगा। As we know कि Mr. Noor Ahmed Janji is also the author of the book, and we talked greatly about the selections. Miss Sheema Kirmani also talked about the selections that you had for this book, اور اس کے اندر کون سی آپ نے پوئٹری چوز کی ہے سلیکٹ کرنے کو اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کو. ود ریگارڈس ٹو دا سلیکشنز آف دا پوئٹری اینڈ دا پیس آن دا پوئٹ شیخ حیات صاحب, آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپینڈ فردر آن دا بک ان ٹرمز آف کلچر اینڈ ان ٹرمز آف دا ریکلیکشن آف یور ورکس فار دس بک. Thank you, Shumaila, and thank you T2F, and thank you all of the distinguished speakers, Madam Sheema, Professor Mohammad Sayas, my dear Mir, and Shumaila, and other team. So firstly, I would like to share my views on this whole theme, how it has developed. Sheikh Hayat as a poet and person and beyond to it. Because we discuss only the things we see, we observe, we study. But we don't perceive the things the artist has dreamed. He has sensed, he has visualized, and he has told those things between the lines, through symbolization, through those things. So I have started this venture down the line 5 years ago, and from Mitti, main town of Tharparkar, I started welcoming the new year with the message of Sheikh Hayat. Because Sheikh Hayat, as a poet of Sindh, as a poet of subcontinent, as a poet of globe, has offered a diversified thought for the freedom of human thought, for the welfare and well-being of humanity and nature. So I think that we must produce that thought, and we must present that thought to the world, that this is the poet, and though he has been flourished from land of Shikarpur, and the Shikarpur has been remained gateway of the subcontinent in Europe. And then he came Sakhar, and then he came Karachi. He visited most of the countries, and he learned a lot from there. But
through his creativity, he chose poetry and he offered a very good thought to the world for, for as human being can love to live collectively with peace, harmony, and by loving nature and by with the aesthetic sense. So, firstly, when he started writing, he wrote short stories, and he wrote in a very young age, as Professor Mons stated, that the editor did not believe that the young boy will be a Sheikh Ayaz. So he came from there. Oh, that's whole part of his life history. But I started it by writing a book, and that book's name is Karun Jarte Bahidi. Karun Jarte Bahidi, and I have taken that line from his poetry, and that is very much symbolic. And I have written 4 books in Sindhi, and this is my 5th book on Ayaz and first book on Ayaz in English. So that line is very symbolic line. That is, Karunjarate Bahidi, Huja Keh Dukhai, Adhima Ai, Adhi Jo Ai, Jehma Jana Jarat Ji. The fire is lighting over to the Karunjar. Karunjar is a great mountain of Thar. And he asks that who has lit the fire? And that fire is giving the knowledge at the midnight, when all are slept. The light from the Karunjar is giving light to the world. So I took it symbolically that he is seeing Karunjar as not only symbol of ancient antiquity, but the symbol of knowledge and symbol of freedom of human thought. And then he again sees challenges over there. He says that Karunjarte Ketrium Bhari Balaun. There are many dragons there over there. Karunjar mein Ketrium Bhari Balaun. Unanma aun vanya tho vitro. I am going freely and rapidly throughout all of those dragons. And in such way, when he visited in 60s Thar, and he lived very simple, brief time with the people of Thar, he met every representative of the society, from influential persons and singers, dancers, sugars, poets, and all of those. And he also closely observed life of the poor people, how they were living in 60s. Now life has been changed very much. And when he sees a very much feverish boy, he says that how that Bajiriani lady is surviving with his son. So he says that manji ala ralka, کہ وہ جو چارپائی ہے اس کے اوپر اس کے جو پسینہ بہا ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ساری اس کی جو رلی ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے, اس پانی میں تر ہو گئی ہے. تو شیخ ایاز saw the world, and he saw the subcontinent, and then he focused on Sindh. And he has written himself that I am trying to construct a bridge between the past and the future, bridge between the civilizations. And I am visualizing Sindh and people of Sindh and youth of Sindh, they may see the world in that broader perspective. Because he said that, he has written that, when I was translating Shah Latif, a new world dawned at me. And when I observed so many topics, so many symbolisms, so many things, and he has never seen those things in the world of literature world. Because he knew Persian, he knew to some extent Arabic, and he knew very well English literature and literature of Eastern Europe especially. So then he observed many eras. As when he was born,
First World War was ended, and League of Nations was there, and then very much golden days of communist revolutions. He observed those days, but he also make prophecies in his Karachi da Dihen Ratiyun Kitab book. He has written here that how the Russia is going to be collapsed, going to be disintegrate. None other progressive person has written on the way the Ayaz has written it. He has went through all of the literature of the world, political literature, religious literature, and he has discussed many religious systems of mysticism and these things, and he has tried to focus human behavior, how human behavior can be molded to be humanistic, to be nature loving, as the main shun to kill the other man, to other fellow men and other creatures of the world, and as the man may love to his and her fellow man. He has developed his thought thesis on this thing. So I have written all of those 4 books, and those 4 books are not in third perspective. Only one, Karunjarte Baid, is on third, and the other book, Varyatevas, it contains theme of Marvi and his famous opera Dode Jo Mot and some other things. And the third one is Jaga Ja Bhaga Ayun Pri. So again, he talks about awareness. It's very much a nice poem. He has talked about Jaga Ja Bhaga Ayun. And in that book, I have touched generally all the themes he has touched and tried to narrate very briefly his message to the youth, to the world. And then fourth book is Movement Se Panake. Ayaz demands youth that you see in myself how I am communicating with you. He was not only poet, not only person, but he was a good communicator. When he narrated his poems, many people immersed in those poems and they saw their future in those poems. And that is the main message and main utility of the poetry and other forms of art, that it changes the point of view. So Ayaz has talked much more symbolism in his poetry of Thar. When he talks about Kasbo is a beautiful village near to Nangar. He talks about Veerava. He talks about many other villages. He talks about small streams, Gordhro, Bhattiyani, and other streams, how they are flowing in the monsoon, during the monsoon days. And he has composed, also versified the similar folk songs as he has observed in Thar, because he believed that you must be connected with your past heritage. Though it is folk, though it is classical, you must be connected with that, and you must take it up in a new form so as the new generation may absorb, may accept it. So he has written folk songs, as Madam Shima Karmani was mentioning the folk song Hamarcho. I would like to, because the Hamarcho song is very famous and popular song of work. People work and people sing that song and people get inspiration from it. And Ayaz has versified. I'm only taking one or two stanzas. So he has replicated those things in his own words, how he saw that scene at the village Londar between Islamkot and Mithi town when the farmers or land workers were doing and singing. The Anangyo Abhe Ma Undo Gajje Gajadlo Hamar Chejo Velode. So he tries to narrate Hamar Chejo Velode. It is time to work collectively. And then he says, Garje Garje Gajarlo Lela,
it is again the depiction of monsoon. Garje garje gajar lo, hammarche jo velode, barse barse mihad lo, hammarche jo velode. हेल घटा गन गोर अलाला, सामण जोरा जोर अलाला, हमरचे जो वेलोड़े, रिमझिम रात अलाला, घनन घनन पर बात अलाला, हमरचे जो वेलोड़े, आभे में आणंगियोड़े, वाव विजन सां वंगियोड़े, हमरचे जो वेलोड़े, तरल तरायूं तार थियो, टोबड़ला टिमटार थियो, हमरचे जो वेलोड़े. And in this way, the song runs on, and he was very much impressed from Hazrat Amir Khusro in this linguistic aestheticism. And he has tried to convey all of those things, that how he composed Kah Mukarnis and how he composed all of those things which connected the common folk of the subcontinent with the mystical and literary and scholarly heritage of the world. Because Ayaz wanted to construct the bridge between the eras of time, between the periods of time, between the cultures and between the generations. So he was very much impressed from Khusro, and he has quoted many of his Mukarnis, and he has written such type of Mukarnis, as he has quoted Khusro's Mukarni ke neem ki nimkoli paki sawan aaya ri sakhi, neem ki nimkoli paki sawan aaya ri sakhi. تو اس طرح اس نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. پھر انہوں نے جو بھی برصغیر کا کلاسیکل ہیریٹیج ہے، چاہے وہ پرشن کا ہے، چاہے وہ ویدانت کا ہے، کبیر، میرا بائی، بیدل دہلوی، غالب، ساری چیزوں پہ اس نے لکھی ہیں چیزیں. رومی کو لیا ہے، حافظ کو لیا ہے، خیام کو لیا ہے، سعدی کو لیا ہے، سارے لوگوں کو لیا ہے. لیکن جہاں اس کو، جیسے میر منصور نے بات کی، جہاں اس کو کوئی چیز ادھر ادھر لگتی ہے، وہ وہاں غالب پہ بھی تنقید کرتا ہے، وہ وہاں اور کسی کے بھی تنقید کرتا ہے، کبیر پہ بھی کرتا ہے، رومی پہ بھی کرتا ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے جاتا ہے. شیخ ایاز واز اے ویری مچ سینسٹیو اینڈ انوسینٹ پرسن ان انر سیلف, and he has expressed everything whatsoever he thought about the world, thought about the religion, thought about the mysticism, thought about the cultures of the world. And اور اس نے بلا جھجک ہر چیز کو اس طرح بولا ہے کہ وہ چیز ادھر لوگ دیکھیں، اس کے پیچھے جو بھی لوگ آنے والے ہیں وہ اس کو کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں سارے موتی ادھر چھوڑ جاتا ہوں، جوہری آئیں گے اس کو پرکھیں گے. اور آج دنیا میں یوتھ کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 30% دنیا میں یوتھ کی ڈیٹا ہے. لیکن کووڈ جس طرح جا رہی ہے کہ کل یہ دنیا 10 برس کے بعد تو شاید ہوئی یوتھ کی دنیا. تو ایاز اس وقت بھی وہی کوپلیٹ کہتا ہے کہ گاڑھا گبرو سندھ جا، تو ہی منجو خواب، تو ہی آ جواب سدن جے سوال جو. کہ او ینگ مین آف سندھ اور ریڈ فیسڈ ینگ مین یوتھ آف سندھ، یو آر مائی ڈریم اینڈ یو آر آلسو آنسر ٹو آل آف دوز کوسچنس. سو یہ چیز ہے، مجھے خوشی ہے لوگ نوجوان پڑھتے ہیں، اس کو ریسپانس دیتے ہیں. شیخ ایاز کا خیال ہے جو شاہ لطیف کے خیال سے اٹھتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا ہے، اور وہ عالمگیریت کی دنیا میں اس عالم پسندی کے تھاٹ میں جاتا ہے. ایک عالمگیریت کا تھاٹ جو ہے وہ پرو ہیومن نہیں ہے، وہ پرو مارکیٹ ہے. لیکن ایاز کی اور شاہ لطیف کی جو ہیومنزم ہے، جو عالمگیریت ہے، گلوبلائزیشن ہے، دیٹ از ویری مچ عالم پسندی. لو ٹو دا نیچر، لو ٹو دا ورلڈ. سائم صدائیں کری متھے، سائم صدائیں کری متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. تھینک یو. That is wonderful. Mishima, you said you would like to add something to this? مگر یہ جو انہوں نے نور صاحب نے ذکر کیا امیر خسرو کا نا، تو میں جو میں نے سوچا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ میں نے جو ان کی شاعری پہ رقص کیا ہے، کوریوگراف کیا ہے، کبھی ایز اے سولوسٹ، کبھی ایز اے گروپ. تو ان میں سے ایک تھی جو کہ بہت ہی اس بات سے ریلیٹ کر رہی تھی، جو کہ ہاؤ ہی واز انفلوئنس بائی امیر خسرو. تو یہ فہمیدہ نے کا ٹرانسلیشن ہے. تو ہی میری اور آیا او سجنا، تو جب آیا سورج سا
ओ सजना, रात ढली फिर भी ना गया ओ सजना। तो ये भी एक बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक अ ठुमरी, तो ये इस पे भी मैंने डांस किया था। और उनकी बहुत ही फेमस और पावरफुल पोएम तेरी पवंदा, तेरी पवंदा था। तो आई मीन येस, इट्स माय वेरी फेवरेट। और मैंने इस नज़्म को या जो भी इसको आप कहेंगे पोएम को नॉट ओनली एज अ सोलिस्ट परफॉर्म किया है, विद ग्रुप किया है, प्लेज में गाया है। और मतलब उसमें उसकी जो एक हॉन्टिंग क्वालिटी है कि हम जब मिलेंगे, जब ये आंसू मोती के मोल हो जाएंगे। मतलब ऐसी इमेजरी, तो डांस के लिए उनकी इमेजरी जो है ना वो बहुत ही गज़ब की रही है। तो एक ये था सजना वाला, एक ये तेरी पवंदा जिस पे हम लोग जो कि हम हर वक्त करते हैं, किसी की मौत के ज़माने में गाते हैं, उस पर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ अमेजिंग, और सबके साथ कनेक्ट करती है वो चीज़, चाहे वो लोग उसके एक एक लफ्ज़ को समझें या ना समझें। और उसकी इमेजरी लेंड्स इटसेल्फ सो ब्यूटिफुली टू डांस। मैंने फहमीदा की मौत पे भी किया था और पलीजो साहब की मौत पे भी इसको पे परफॉर्म किया था। और ये जो एक तवील नज़्म है जिसका ज़िक्र मुझे करना लगता है कि बहुत ज़रूरी है, शेख अयाज़ की, कि ये प्यासे मोरों वाला जो गीत है, ये गीत इन्हायल मोरन जा, तो इसका जो मैं तो थोड़ा सा उर्दू में बता रही हूँ। ये गीत गुलाबी रिमझिम के, ये गीत शराबी रिमझिम के, ये सावन के मन भावन के, ये गगन गगन के पर आवन के, ये प्यासे प्यासे मोरों के, रेती पर कंठ कठोरों के, ये गीत सुनहरी सिंधु के, इस नीली गहरी सिंधु के। तो आई मीन इस तरह की शायरी जो कि एक तरह का एंथम बन जाता है हमारा, मतलब आई लुक एट इट एज एन एंथम, मतलब यू नो, तो इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द कल्चर ऑफ सिंध, टू द लैंड ऑफ सिंध, टू द पीपल ऑफ सिंध, टू द हिस्ट्री ऑफ सिंध। और मतलब वो शुरू करते हैं इस चीज़ को दुख से ही कि मैंने ये जो उनका है कि मैंने गीत दिए तुझे धरती ए माँ, धरती को माँ बोल के, और तुमने मुझे जंजीर दी, जंजीरें दी। So the oppression that he sees around him, the misery that he sees around him, but that art, that poetry, that dance and music is what is what is going to make the change and bring joy and happiness and peace to the land. ये मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही थी. Thank you. Thank you so much for that wonderful feat from both of you. We will now move on to Mr. May first for his closing remarks, and then we'll move on with the rest of the panelists and close the panel for today. Yes, Mr. May. All panelists speaks very well, and Ms. Shima is quite right. I second her thought that अयाज की पोइट्री में जो रिदम पाई जाती है वो मोस्टली एक रेयर है, नहीं होता। ये अयाज ने देखा और ये इंस्पिरेशन हासिल की ये लतीफ़ से, लतीफ़ की पोइम्स में लतीफ़ जैसे बेत, लतीफ़ सिर्फ बेत है, उसमें नज़्म और गज़ल नहीं है। जैसे अयाज ने, साईं नूर अहमद जंजी साहब ने ये बात कोट की है बाकायदा से कि Ayaz likes Beth very much as it is close to the temperament of Sindhi people. Sayyid Nur Ahmad quoted it very well. So Ayaz received inspiration from Latif. अब जब जिसकी inspiration Latif हो तो उसकी poetry भी वही rhythm, वही musical, तो एक ये है। दूसरा, जैसे सीमा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो हिस्ट्री है थरपारकर की वो राउंड अबाउट 40 पेजेस हैं सर नूर अहमद ने, फ्राम वेरी माइनर पॉइंट्स, फ्राम वेरी माइनर पॉइंट्स टू द मेजर पॉइंट्स ही शेड्स लाइट एंड ही टॉक्ड अबाउट द लैंड ऑफ थरपारकर Tharparkar is a land of culture and civility. So
جیسے میں سیما نے بتایا کہ ornament اور the wearings the people used to wear, the people used to talk, even every language used to speak in Tharparkar, اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. And this book I think will pave way for the researchers, students and scholars who will get very much stuff for their research, because these are not 44 pages. یہ I can say it with confidence that کہ یہ conclusion ہے 44 pages, round about 100 books جو تھرپارکر پہ لکھی گئی ہیں. تو it is not very easy کہ آپ 100 books پڑھ کے اس کو پھر 40 pages پہ سمرائز کریں. But Sai Noor Ahmad has an art. He knows creativity, and he received inspiration from Sheikh Ayaz. Sheikh Ayaz has this quality. So in concluding remarks, I will also read the couplet that Ms. Shima likes very much. She said that revolution is must, and these oppressed class has very انہوں نے بہت ہی مشکلوں کے ساتھ مشکلات دیکھی ہیں. تو یہ یوتھ کو جب ایاز مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں کہ گاڑھا گبرو سندھ جا، گاڑھا گبرو سندھ جا، تو یہاں خواب، تو یہاں جواب صدیوں جے سوال جو. تو وی آر یوتھ آر دا answer of the centuries. So this is all about Ayaz and the poetry and book. Thank you so much, Mr. Mir. Moving on, Mr. Monis, if you could give your concluding remarks and your thoughts. Are we live? Yes, we are recording. Well, Professor Janji is not only an appraisal of Sheikh Ayaz's poetry, but he has deeply analyzed his message. Since poetry are in itself self-evident, but they need interpretation also, and some writers like to interpret them, and that enhances the beauty of poetry and the clarity of the message. So Professor Janji has very remarkably, this is his 5th book, the only one in English, but 4 books, as he already said. He has written out of his, dedication and conviction, the poetry of Sheikh Ayaz. So here lies the importance of message of the poetry of Sheikh Ayaz. And here the worthy panelists have explored Shima Sahaba especially. I remember Sheikh Ayaz Sahab was a great fan of her. The last time it was in FTC in 90s, there was a big program, and she performed very much on his revolutionary poetry, especially, which revolution is the greatest period of Sheikh Ayaz's poetry, and which has a very inherent message about the land, love for people, and equality and humanity. And Sheikh Ayaz has travels from nationalism to internationalism, and from local to on international level, and from especially Sindh and subcontinent province. And later on, he has concluded, as we already spoke, into the realm of spirituality. And the spirituality which resides in all religion, in all philosophies, and the various narrations, literary various narrations, and philosophical. And so the importance of Sheikh Ayaz's poetry is to convey the message
in his poetry, which is the very utility of his poetry, and again, adds to the aesthetic of his poetry, the realization of his dream, the dream to be free, free from all clutches and contradictions, though it's a tragedy that contradictions are never resolved, but it's only the poet who tries to resolve those contradictions, because he cannot remain with the confinement of contradictions, whether they are antagonistic or they are non-antagonistic. He wanted to be free of them. You don't want to hate anything. You don't want any hindrances on it. So the message is very much available, and especially in these 4 or 5 books of Professor Janji. And I would like to, if you allow me, I can recite few verses of his, which I feel. Lastly, I would like to include that, just since early you asked me how I feel as his son, so it is said that every son sets his foot in the shoes of his father, how dark and dreary they may be, you know. So I have tried, but, you know, the shoe is quite big, you know, too big. And so I am as a follower and a fan, and I recite his poem from that, which has a very beautiful message for the youth. He sen di chain uthi dis koi ayo a pyara. He sen di chain uthi dis koi ayo a pyara. And this herald will not keep you at peace, will not keep you at peace, but will make you listen that somebody has come, somebody is on the scene who want to say something. He sen di chain uthi dis koi ayo a pyara. He shayad sagyo ramtoa agujya unyayo a pyara. He's the same. He's the same bard, and still thirsty, you know, in the same way. जै वक्त असांजी तंदु तपे ऐं साज़ टपे ऐं आवाज़ झपे. जै वक्त असांजी तंदु तपे ऐं साज़ टपे ऐं आवाज़ झपे, तंहिं वक्त भली को कंधु कपे जो आयो गायो आ प्यारा. Whatever, when it's ripe or it's, you know, they have sacrificed, and they have given everything when they are going to sing something very meaningful. हीरा त ॾिसो कंकर न हणो ईंदो न वरी वणजारो, कुझु बात ॾिसो पोइ बात कयो ही शोर अजायो आ प्यारा. When you look at these gems, you know, which has come in your way, check them, just check them out, you know, and don't make a mess or, you know, shout or, you know. He panji karani bharaniya par sindhaya zanamariya. He panji karani bharaniya par sindhaya zanamariya. He says that sin will remain, will survive. It is only the problem with you and me, you know. आखिर ही रात गुजरनिया तो छो घबरायो आ प्यारा. At last this night will end, so do not be embarrassed or worried, my dear. Thank you. Thank you so much. As we're nearing the end and time is crucial, I would like to take last comments with both of you. Ms. Sheema Kirmani, starting with you first, and then Ms. Noor Ahmed Janji, the last final call and the last final comment. मुख्तसर बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे एक तो ये कि नूर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब लिखी जिसकी वजह से ये सारी गुफ्तगू हो रही है, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा किया. जिस तरह से ये जो लिंक बना है
کہ آپ نے پیچھے ٹریس کیا کہ ردم شیخ ایاز کا، پھر جو شاہ لطیف کی میوزیکالوجی کی طرف جو سارے ان کے سر اور جو بھی ان کا اپنا ردم اور ان کی میلوڈیز اور جس طریقے سے انہوں نے ڈھالا شاعری کو، اور جس طرح سے شیخ ایاز کی میں جو چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو ڈائیورسٹی اور جو سیکولرزم ان کے یہاں موجود ہے، اس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو مونس نے جو جس طرح سے کہا کہ یہ جو پرووکیشن ایک طرح سے شاعری کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو یہی ہلچل ہم اپنے آرٹ سے مچانا چاہتے ہیں. تو ہلچل کرنا آرٹ کا کام ہے، اور وہ ہم نے ان سارے لوگوں سے سیکھا ہے. تو شکریہ، بہت بہت شکریہ یہ کتاب لکھنے کا نور صاحب، اور امید ہے کہ مزید اور چیزیں آئیں گی جس سے ہم خاص طور سے سندھ کے کلچر کے بارے میں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ انگلش میں بھی چیزیں آئیں، کیونکہ بہت ایکسپوجر. اب آپ دیکھیے شاہ لطیف کو اتنے لوگوں نے نہیں جانا جب تک ان کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوا، کیونکہ the language of the world is English. So English is important. So we do need writings in English about these cultures which are not known internationally, these poets, these writers who are not known internationally. So thank you so much. Thank you. I would take only 2 minutes, and I'm very much thankful to all of distinguished speakers who shed the light and cleared many more things about it. And this book is especially for such scholars, students, and those people who have no, as Madam has said, exposure with Sindhi language, and they can get the message from this message of Sheikh Ayaz from this book. Ayaz says, "Akkan neera phuliya, matha meeha vasan. Akkan neera phuliya, matha meeha vasan. Saro deen gasan, karun jarte kakriyon." He focuses nature, he focuses the plant of work, he focuses the Karunjar mountain, and I'm only concluding this with a very brief poem of his giant poet of the world, and that is about consciousness, that is about awareness, and it is Asan Nindaja Nain Ayun Pri. We are the eyes of the sleep. Asan Nindaja Nain Ayun Pri Sute Sav Jage Vanye Dur Dur Sitara Latade Asan Jo Shaur. When we are sleeping, our consciousness goes beyond to this world, and Save Chanda Sathi Katinja Kafla Rah Guzar Mein Safar Mein Save Kainaton. There are many galaxies and universes are in the traveling. Na agaz jinjo, na anjam jinjo. They have no end, they have no start. Zama e makan ka musalsal na jatum ke. We want to cross over frame of reference of the time and space. And azal khan abad ta'i sukha jun baratum. Ke from start to the end, we want very much peace, harmony, and these things. Jade mota khaun save raz aani. When we come from there, we return back. We take much more things, much more secrets with us, and those secrets are Save Saz Jela Awaz Aani. There are so many things for that instrument. Save Chanda Chayo. So many moons we bring with us. Sitara Tagayo. And we take stars with us. Inan Saachi Jag Sajo Jagmagayo. And we want to light all of this world with those stars. Asan Jagaja Bhagayo Pri. We are much luck of the awareness. We are luck of the awareness. We are fortunate of the awareness. So, ending with the note of awareness of Sheikh Ayaz in this world which has been globalized, but which is facing a pandemic of COVID, and people are advising for social distancing. That is not social distancing,
that is physical distancing, and we are moving with these things. Socially, this world is integrated with the devices, with the soul, and with all of these things. And Ayaz is very much leading person in this heritage of thought. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you so much for watching. And I hope you get a chance to read this book. It is published by Kavita Press, and we have the book available too. Thank you so much for joining, everyone. And I wish you all a good night.